So we will begin within a minute. Is it possible for me to make any of you as admin? ఇక్కడ రావట్లేదు నాకు మేక్ హోస్ట్ ఆప్షన్ లేదనుకుంటే ఇందులో కదా. ఇంకెవరైనా జాయిన్ అవుతున్నారా? ఇంతేనా? కార్తిక్, కరుణ్, సూర్య ఇద్దరే ఉన్నారు కదా. ఓకే, యూ గైస్ కంటిన్యూ. ఓకే. పూజిత, ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ ద అదర్ కాల్, ఇందులో కెమెరా కూడా ఆఫ్ చేసేసి. ఓకే, సారీ. అన్నా హలో అన్నా. హలో కార్తిక్. అన్నా, నిన్న లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో వర్క్ ఫార్ములాలో మొత్తం అన్ని పెట్టి చేసినప్పుడు DW ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.74 వచ్చింది, ఎఫిషియన్సీ ఈక్వల్ టు 0.5 ఇచ్చిండు. ఓకే. ఇప్పుడు ఎఫిషియన్సీకి, రియల్ వర్క్ కి, ఇంకా ఐడియల్ వర్క్ కి రిలేషన్ ఏందన్నా? ఇప్పుడు కంప్రెసర్ కాబట్టి, కంప్రెసర్లో నీకు కంప్రెసర్ అంటే ఏంటి? నువ్వు గ్యాస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నావు కదా. సో ఐడియల్ కేసులో వర్క్ రిక్వైర్డ్ విల్ బి లెస్. సో ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ ఇన్ ఐడియల్ కేస్ డివైడెడ్ బై వర్క్ ఇన్ రియల్ కేస్ కంప్రెసర్కి. ఓకే అన్న. ఓకే. సో స్క్రీన్ విజిబుల్గా ఉందా? కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, today we will start with some problems similar to last class. And problems మీకు నిన్నట్లాగా వాట్సాప్లో పిక్చర్స్ పెడుతున్నాను. అన్న, ఇది వాక్యూమ్ కంటిన్యూ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. యా చేస్తాను, ఆ ప్రాబ్లం కూడా చేద్దాము. ఓకే. సో గ్రూప్లో ఇప్పుడే ఒక పిక్చర్ పెట్టాను. I hope everyone has seen it. Once you are done reading, let me know. నాకు చెప్పండి. We'll go ahead. Am I audible? Yes, sir. Okay. So question is based on which concept? Reversible process concept. నిన్న మనము ఏం డిస్కస్ చేసాము? వర్క్ ఎలా? వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటిగ్రల్ పీడివి. సో ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ ఫర్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్. ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ రైట్ పీ యాజ్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ బై వి.
సో టీ అనేది కాన్స్టెంట్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ కాబట్టి టీ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్. సో యూల్ ఎండ్ అప్ విత్ minus RT integral dV by V. Minus RT integral dV by V. And the integration will be from V1 to V2. So V1 to V2, which is minus RT ln V2 by V1. Is this clear, everyone? Yes, sir. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి వర్క్ ఎంత వచ్చింది అని. Na 5762 joules. ఓకే, రైట్. సో కిలో జౌల్స్లో అంటే 5.76. ఇక్కడ V2 by V1 దగ్గర P1 by P2 రాయండి. ఓకే, సో మనకి క్వశ్చన్లో ప్రెషర్స్ ఇచ్చారు కదా. ఎస్ అన్న. ఓకే ఓకే. సో V2 by V1 దీన్ని యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ P1 by P2. అందరికీ ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్? ఓకే అన్న. ఓకే. సో అండ్ ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ పెట్టాను గ్రూప్లో. సో కెన్ యూ ట్రై టు టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఆ క్వశ్చన్కి? క్యాలిక్యులేషన్ ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ CP T1 and T2. ఓకే. సో ఫస్ట్ అసలు డెఫినేషన్ ఏంటి? డిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? CP DT. సిపి డిటి, రైట్. సో వాళ్ళు ఏమడిగారు? డెల్టా హెచ్ కనుక్కోవాలి. డెల్టా హెచ్ కనుక్కోవాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. సో డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ సిపి డిటి. ఇప్పుడు ఈ ఇంటిగ్రల్ని ఇవాల్యుయేట్ చేయాలంటే నీకు ఏం కావాలి? T1 to T2. You require CP, you require lower limit of temperature, you require upper limit of temperature. 3 things కావాలి. Yes, sir. నువ్వు ప్రెషర్ గురించి చెప్పావు కదా ప్రణీత్? ఎలా ఆలోచించావు? వై డిడ్ యూ థింక్ ఇట్ వాస్ ప్రెషర్? అంటే యూజువల్గా మనం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్లో తీసుకుంటాం, ఎంథాల్పీ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్లో తీసుకుంటామని ఐడియా. ఓకే ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు బేస్ యువర్ ఆన్సర్ ఆన్ ఎ మ్యాథమెటికల్ డెఫినేషన్. మోర్ క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు డిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపిడిటి ఈజ్ క్లియర్. సిమిలర్లీ డియు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివిడిటి. And this is a fact you should remember. Ideal gas ki enthalpy is a function of temperature only. And question lo chuste they have said ideal gas. So temperatures తెలిసి CP తెలిస్తే చాలు. యాక్చువల్ రిలేషన్స్ ఇలా ఉంటాయి. డిహెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సిపి డిటి
plus 1 minus beta t vdp. ఎక్స్పాండెడ్ ఈక్వేషన్ ఇది. ఎప్పుడైతే ఐడియల్ గ్యాస్ అంటామో, ఐడియల్ గ్యాస్ అన్నప్పుడు ఈ 1 మైనస్ బీటా టీ విల్ బికమ్ 0. సో ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది ఐడియల్ గ్యాస్కి. అండ్ యుల్ బి లెఫ్ట్ విత్ డిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపిడిటి. ఈ డెరివేషన్ అసలు ఇది ఎలా వచ్చింది? డిహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపిడిటి ప్లస్ 1 మైనస్ బీటా టీ టైమ్స్ విడిపి. యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ జేమ్స్ స్మిత్. ఓకే అన్న. బీటా అంటే ఏంటో తెలుసా? వాట్ ఈస్ బీటా? వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫ్యాక్టర్. రైట్, వాల్యూమ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫ్యాక్టర్. బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by v dou v by dou t at constant pressure. కప్పా అంటే ఏంటి? ఎనీవన్? కప్పా సేమ్ సిమిలర్ బీటా లాంటిదే, బట్ ప్రెషర్లో వస్తుంది. కప్పా ఈజ్ -1 by v dou v by dou p at constant temperature. కప్పా అనేది కంప్రెసిబిలిటీ ఫ్యాక్టర్, బీటా అనేది ఎక్స్పాన్షన్ ఫ్యాక్టర్. కప్పా ఈజ్ ఐసోథర్మల్ కంప్రెసిబిలిటీ. సో ఈ టూ క్వాంటిటీస్ క్లియర్ అందరికి? వాట్ ఈస్ బీటా అండ్ వాట్ ఈస్ కప్పా? ఎస్ అన్న. ఓకే. ఇప్పుడు సేమ్ క్వశ్చన్ నేను ఇలా ఇస్తాను. ఐ హ్యావ్ ఎ రియల్ గ్యాస్. వాట్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ delta H? So now you need to use the entire equation. dH is equal to Cp dt plus 1 minus beta t times vdp. ఇప్పుడు డెల్టా హెచ్ ఎలా కనుక్కుంటారు? డెల్టా హెచ్ కనుక్కోవాలంటే యూ నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ దిస్ పార్ట్, యూ ఆల్సో నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ దిస్ పార్ట్. దీన్ని యూ విల్ ఇంటిగ్రేట్ ఇట్ ఫ్రమ్ T1 to T2. దీన్ని యూ విల్ ఇంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ P1 to P2. సో నీకు T2 కావాలి, T1 కావాలి. యూ రిక్వైర్ సిపి డేటా, యూ రిక్వైర్ P2, P1. యూ ఆల్సో రిక్వైర్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్. How this term is changing with pressure. Okay? Okay. So now I'll pose another question. Listen carefully. For a real gas undergoing a constant pressure process, what do I require to calculate dH? Delta H కనుక్కోవడానికి నాకు ఏమేం కావాలి? Try to answer this. I'll write down the equation for you. dH is equal to Cp dt plus 1 minus beta t times vdp. Anna, we need Cp T1 T2 Anna. Yes అన్న. Cp T1 అంటే Cp T1 T2. Excellent. సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ తీసేసి కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అన్నాను అనుకో. P1 P2 బీటా వాల్యూ కావాలన్న, టెంపరేచర్ కూడా కావాలి. రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఐడియల్ గ్యాస్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ డెల్టా హెచ్ ఎంత? at constant temperature? 0. Like constant. Right. 0. Perfect. ఇప్పుడు dH కి ఎలా అయితే రిలేషన్ ఉందో, dH is equal to CpDT plus 1 minus beta t times VdP. Same ఇలానే you also have a relation for du. du is equal to CvDT plus beta t by kappa minus p dv. Okay? బట్ గేట్లో మనకి 95-99% ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఐడియల్ గ్యాస్ మీదే వస్తాయి క్వశ్చన్స్. సో ఐడియల్ గ్యాస్ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ డిపి టర్మ్స్, డివి టర్మ్స్,
ఇవి 0 అయిపోతాయి. సో యూ విల్ గెట్ డిహెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిపిడిటి అండ్ డియు ఇస్ ఈక్వల్ టు సిబిడిటి. సో టేక్ దిస్ యాజ్ అన్ ఎక్సర్సైజ్. మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ టర్మ్స్ ఐడియల్ గ్యాస్కి 0 ఎందుకు అవుతున్నాయో కనుక్కోవాలి. దీస్ 2 టర్మ్స్ రైట్ దెమ్ డౌన్. ఐడియల్ గ్యాస్కి వై ఆర్ దే బికమింగ్ 0, అది ప్రూవ్ ఇట్. ప్రూవ్. నోట్ చేసుకున్నారా? ఎస్ అన్న. ఓకే, ఎవ్రీవన్ నోటెడ్? Yes, sir. Okay. Yeah, let us look at a new question. ఇంకో క్వశ్చన్ పెడుతున్నాను వాట్సాప్ గ్రూప్లో. క్వశ్చన్ చదవడం అయిపోయాక చెప్పండి నాకు. ఎస్ అన్న, చదివాం. ఓకే, చదవడం అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ట్రై కూడా చేసేయండి. ట్రై ద క్వశ్చన్. అసలు ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? వాట్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు అప్లై? ఇది రివర్సిబుల్ ప్రాసెసా, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెసా, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెసా? Isothermal. Right. So one thing we know is this is an isothermal process. Okay. Do we know anything more? Reversible, irreversible? అన్న అది రివర్సబుల్ అని అనుకుంటున్నాను అన్న, ఎందుకంటే వాళ్ళు రెసిస్టింగ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ 1 బార్ అన్నారు కదా. ఓకే, నువ్వు రివర్సిబుల్ అంటున్నావు. వై ఈజ్ ఇట్ రివర్సిబుల్ అండ్ కెన్ యూ జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్? అన్న అక్కడ మనం మెన్షన్ చేశారన్న కంప్రెసర్ డౌన్ టు 1 బార్. ఓకే. అండ్ ఇది రెసిస్టింగ్ ద 1 బార్ ప్రెషర్, అంటే రెసిస్టెంట్ మళ్ళీ దానికి ఇంకా వెళ్ళే బ్యాగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, నిన్నటి క్లాస్ని ఒకసారి రికలెక్ట్ చేసుకుందాం. నేను రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ గురించి ఏం చెప్పాను? కెన్ ఎనీవన్ సే? The entropy of the system, surroundings and universe will be the constant. ఓకే, గుడ్. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి? డ్రైవింగ్ ఫోర్సెస్ గురించి ఏం చెప్పాను? A into dp Differential. Differential variable. Yes, sir. సో at any point in a reversible process, లోపల గ్యాస్ ప్రెషర్ P ఉంటే బయట ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది? P plus dp. P plus dp అంటే dp టెండింగ్ టు 0. అంటే ఆల్మోస్ట్ బయట ప్రెషర్ లోపల ప్రెషర్ త్రూ అవుట్ ద ప్రాసెస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే,
ఇప్పుడు ఈ కేసుకి వద్దాం. మన క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు? ఇనీషియల్గా బయట ప్రెషర్ ఎంత ఉంది? 8 బార్ ఇచ్చారన్న. 8 బార్ నుంచి 1 బార్ కంప్రెస్ చేస్తున్నాం. ఇనీషియల్గా బయట ప్రెషర్ 8 బార్ ఉంది. లోపల ప్రెషర్ ఎంత ఉంది? కంప్రెస్ డౌన్ టు 1 బార్. ఓకే, ఇది కంప్రెషన్ ప్రాసెస్ కాదు, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్. ఎస్ అన్న. సో ఇనీషియల్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంది? 8 బార్ ఉంది లోపల. అండ్ బయట ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంది? ఎనీవన్? 1 బార్ అన్న. రెసిస్టింగ్ Right. ప్రెషర్ ఆఫ్ 1 బార్ అన్న. 1 బార్. సో ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి, కెన్ దిస్ బి ఎ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్? నో అన్న. ఎందుకు? బికాస్ దట్ డ్రైవింగ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ నాట్ డిఫరెన్స్. అవునన్న. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇర్రివర్సిబుల్. irreversible process. ఇప్పుడు వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఏమి అడిగారు? వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై గ్యాస్? వర్క్ డన్ బై గ్యాస్ ఎంత అని అడిగారు. వర్క్ డన్ బై గ్యాస్ ఎంత అని అంటే వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఎక్స్టర్నల్, అంటే ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఇంటూ V2 మైనస్ V1. V2 మైనస్ V1 అనేది ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ అట్మాస్ఫియర్ని ఎంత పుష్ చేసింది? హౌ మచ్ హ్యాస్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైరన్మెంట్ బీన్ డిస్ప్లేస్డ్? సో పి ఎక్స్టర్నల్ ఎంత? గెటింగ్ డౌన్ టు 1 బార్ కదా అన్న. Yeah, P external has always been constant throughout the process. Always 1 bar. ఇక్కడ ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? లేదన్న, అర్థమైందన్న. ఓకే, అర్థమైంది కదా. సో P external has always been 1 bar throughout the process. ఇప్పుడు ఎంత వాల్యూమ్ పుష్ చేసింది అట్మాస్ఫియర్ని? సో ఇనీషియల్గా ఇలా ఉంది, అంటే వాల్యూమ్ V1 ఉంది. ఫైనల్గా ఎక్స్పాన్షన్ కాబట్టి వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది, V2 అయింది వాల్యూమ్. ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ స్టిల్ రిమైన్స్ 1 బార్. లోపల ప్రెషర్ చేంజ్ అవుతుంది. లోపల ప్రెషర్ ఎంత అయింది? 1 బార్ అయింది. సో V1కి V2కి రిలేషన్ కనుక్కోగలరా? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ V1 అండ్ V2? మీకు ఇక్కడ క్లూ ఉంది. దిస్ ఈజ్ అన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ లో ఉంటుందన్న. P2 by P1. V2 by V1 ఎంత? ఆర్ V1 by V2? హౌ ఆర్ ద రిలేషన్? 8B1 అన్న. V2 is equal to 8V1. Yes అన్న. Right. V2 is equal to 8V1. Very good. V1 తెలుసా నీకు? Do you know V1? అన్న చేయొచ్చు అన్న, ఎందుకంటే ఇనిషియల్ ప్రెషర్ ఇచ్చింది అన్న 8 బార్ 600 కెల్విన్. ఓకే, ప్రెషర్ ఇచ్చారు, టెంపరేచర్ ఇచ్చారు, Number ఎన్ని of మోల్స్ moles కూడా ఇచ్చారో. ఇచ్చేస్తారు. అవునన్న. సో క్యాలిక్యులేట్ చేసేయండి, V1 ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి. ఎంటైర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు. యు నో V2, యు నో V1, యు నో P external. You can calculate W.
V1 ఈక్వల్స్ 6.2355 లీటర్స్ వస్తుందన్న. ఓకే 6.2355 వస్తుంది. ఓకే ఇప్పుడు V2 అంటే V1 వచ్చేసింది, V2 కూడా వచ్చేస్తుంది. వర్క్ కనుక్కోండి, వర్క్ ఎంత ఇచ్చింది. అనే 43.08 వస్తుంది అనే. 43.08. 0.08. నువ్వు ఎక్కడో యూనిట్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మిస్ అయ్యావు. నెంబర్స్ కరెక్టే ఉన్నాయి. జౌల్స్ లో రావాలి. జౌల్స్ లో యూ షుడ్ గెట్ 4364. 4364.9 రావాలి. PXNL 1 బార్ కదా అన్నయ్య. సో నేను 1 బార్ ఈక్వల్స్ 0.987 ATM తీసుకున్నా. లేదు అట్మాస్ఫియర్స్ లో 1 బార్ అంటే నువ్వు ఆర్ వాల్యూ ఏది యూస్ చేసావు? 0.08206 తీసుకున్నాను. అంటే 0.0821 లీటర్ ATM పర్ మోల్ కెల్విన్. ఓకే సో PXNL కూడా 0.987 పెట్టాను. 1 బార్ ఈక్వల్స్ 0.987 అట్మాస్ఫియర్ కదండి. ఓకే సో అలా చేస్తే నీకు ఫైనల్ ఏ యూనిట్స్ లో వచ్చింది ఆన్సర్? జౌల్స్ లో వచ్చిందా? జౌల్స్ అనుకుంటున్నాను. అంటే ఆర్ వాల్యూ నేను 8.314 పెడితే నాకు జౌల్స్ వస్తుండే. యా రైట్. సో ఆర్ వాల్యూ 8.314 తీసుకొని చేయడం బెటర్. ఓకే అన్న. ఇంకెవరైనా చేశారా? అనే 4365 జౌల్స్ వస్తుందనే. పర్ఫెక్ట్. 4365 జౌల్స్ వచ్చింది. అందరికీ అలానే వచ్చిందా? 8.314 తీసుకోవాలి ఆర్ వాల్యూ. అన్న ఇక్కడ మనం ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలన్న సొల్యూషన్ లో? ఓకే గుడ్ క్వశ్చన్. ఇంకొకటి ఇక్కడ పి ఎక్స్టర్నల్ ఎందుకు తీసుకున్నామో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయింది. ఓకే సో పి మనము రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఆన్ ఎ క్లోజ్ సిస్టమ్ లో ఫార్ములా ఏం చెప్పాము? W = -ఇంటిగ్రల్ PdV అని చెప్పాము. ఎస్ అన్న. ఇక్కడ పి అంటే ఏంటి? పి అంటే పి ఎక్స్టర్నల్. కానీ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ లో ఏంటి? నీకు ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కదా. అవునమ్మా. బికాస్ దిస్ డిపి థింగ్ ఈస్ టెండింగ్ టు 0. యా. సో దట్స్ హౌ పి ఎక్స్టర్నల్ ప్లేస్ లో యూ కెన్ యూస్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఫర్ ఎ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఓకే అన్న. అండ్ ఇఫ్ యూ నో హౌ ప్రెషర్ ఈస్ వేరియింగ్ విత్ V, ఇంటిగ్రేషన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎస్ అన్న. బట్ ఇక్కడ ఈ కేసులో ఏమైంది? నీకు dW = వర్క్ డన్ అగైన్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఏంటి? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. ఎస్ అన్న. సో మనకి ఫోర్స్ ఏముంది? ఫోర్స్ = ప్రెషర్ ఇంటూ ఏరియా. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే dx. సో విచ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్
P into V2 minus V1 కదా, P external into V2 minus V1. ఓకే ఓకే అర్థమైందా రివర్సిబుల్ని ఎలా చేసాము అని? ఎస్ అన్న. ఇప్పుడు ఒకవేళ రివర్సబుల్ అయితే మనం ఆ పీ ప్లేస్ లో డైరెక్ట్ ఆర్టీ బై వి వేసుకొని చేస్తాం కదన్న ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం. రైట్, ఐసోథర్మల్ రివర్సిబుల్ అయితే అలా చేసేస్తాము. యా ఓకే క్లియర్ అన్న. ఓకే, ఇప్పుడు డూ వన్ థింగ్, సేమ్ ప్రాబ్లమ్ని రివర్సిబుల్ తీసుకొని చేయండి. రివర్సిబుల్ తీసుకొని చేసి నాకు వర్క్ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. $10.3 kilojoules వస్తుంది. 10.3 కిలో జౌల్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇర్రివర్సిబుల్లో ఎంత వచ్చింది? 4.36 కదా. ఎస్ అన్న. ఇప్పుడు ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఎంత? .4 అరౌండ్. ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే, 40% ఎఫిషియన్సీ. యా సో క్లియర్ కదా రివర్సిబుల్ అండ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అని? క్లియర్ అన్న. ఓకే, అన్నయ్య ఇది సో మనం రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ పెడితే పి ఎక్స్టర్నల్ ఏం తీసుకోవాలనే అప్పుడు 8 బార్ తీసుకోవాలా? లేదు, పి ఎక్స్టర్నల్ అనేది 8 బార్ తీసుకోము. పి ఎక్స్టర్నల్ కంటిన్యూస్లీ కీప్స్ చేంజింగ్ కదా. ఓకే, మీకు గ్రాఫ్లో ఎలా ఉంటుంది? గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ దీస్ ప్రాసెసెస్కి. సో పీవీ డయాగ్రామ్ చూద్దాం. యూ హ్యావ్ పి అండ్ వి. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సమ్వాట్ లైక్ దిస్, ఇలా ఉంటుంది. ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, స్టీప్ ఉంటుంది. ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఇది ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఇది. సో ఇది ఐసోథర్మల్, ఇది ఎడియాబాటిక్, ఇది ఐసోకోరిక్, ఇది ఐసోబారిక్. ఇవి ఇంపార్టెంట్, మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, షెల్ వి మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? 1 minute అన్న, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, అన్న ఐసోకోరిక్ అనేది ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ కదన్నా? నువ్వు చెప్పు నాకు, ఐసోకోరిక్ అంటే ఏంటి? ఏది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది? వాల్యూమ్. సో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ప్యారలల్ టు పి. ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్. ఓకే, అన్నయ్య మళ్ళీ ఒకసారి వర్క్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా అనుకున్నా చెప్తారా? ఓకే, వర్క్ ఎఫిషియన్సీ. సో వర్క్ ఇది- ఎఫిషియన్సీ అనేది ఈ ఇందాక problem ప్రాబ్లం అనేది. ఎలా కడుతున్నామా? అంటే ఫస్ట్ అర్థమైంది, ఫస్ట్ కేసు. సెకండ్ కేసు పి ఎక్స్టర్నల్ ఏం తీసుకున్నా అర్థం కదా. ఓకే, దీని ముందు ఒక ప్రాబ్లం చేశాం కదా, ఐసోథర్మల్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ లో వర్క్ ఎలా కనుక్కున్నాము? ఎన్ఆర్టీ లాగ్ V2 by V1 చేసేసాం. ఓకే, సో సేమ్ అదే ఫార్ములా వాడాం. ఓకే, రైట్ అర్థమైంది. ఓకే, అర్థమైంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దామా?
సో P1/P2 తీసుకొని చేస్తాం అంతే కదా ఎన్ఆర్టీ ln P1/P2. అంతే. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ. ఇంకొక పిక్చర్ పెట్టాను, ఇంకొక ప్రాబ్లం పెట్టాను. నిన్న డిస్కస్ చేసిన ప్రాబ్లం లాంటిది ఇది, ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్. అందరూ క్వశ్చన్ చూసారా? ఎస్ అన్న. ఓకే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం చెప్పారు? ఇక్కడ స్టాపర్ తీసేసిన వెంటనే ఏమవుతుంది? పార్టీషన్ టువర్డ్స్ రైట్ మూవ్ అవుతుందన్న. రైట్, దిస్ విల్ బికమ్ ఇట్లా అయిపోతుంది, పార్టీషన్ కంప్లీట్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. సో అప్పుడు వాల్యూమ్ ఎంత ఉంటుంది? 0.6 మీటర్ క్యూబ్. రైట్, వాల్యూమ్ విల్ బి 0.6 మీటర్ క్యూబ్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు మన ప్రాసెస్లో dq ఎంత, ఆర్ dq ఆర్ del q, వాట్ ఎవర్, dq ఎంత? ఇన్సులేటెడ్ కదా అన్న, లైక్ 0. రైట్, పర్ఫెక్ట్, dq is 0. ఇప్పుడు మన ప్రాసెస్లో dw ఎంత? ఓకే, అసలు dwకి ఫార్ములా ఏంటి? రైట్, du మైనస్ dw అంటే వర్క్ డన్ ఎలా కనుక్కుంటాం? మైనస్ ఇంటిగ్రల్ pd. ఈ p అనేది ఏంటి? ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ కదా. సో ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంది? నా 6 బార్ అన్న. నువ్వు ఆలోచించు, ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? గ్యాస్ ప్రెషరా నేను అడిగింది, ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషరా? గ్యాస్ ప్రెషర్ అన్న. గ్యాస్ ప్రెషర్ అనేది 6 బార్ ఉంది ఇనిషియల్లీ. అది మేబీ రిజల్టెంట్ ప్రెషర్ కాన్సెప్ట్ తీసుకురావాలి. రిజల్టెంట్ ప్రెషర్ కాదు, అసలు ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంది అన్న? 0, లైక్ రివర్సిబుల్ కదా అన్న. సో రైట్, ఇనీషియల్ గా ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఎంత ఉంది? 0. వాక్యూమ్ కదా, వాక్యూమ్ అంటే 0 ప్రెషరే కదా. సో పి ఎక్స్టర్నల్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అప్పుడు వర్క్ ఎంత? 0నా?
0. So this is another important concept. So the work done in free expansion is 0. ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటి? యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రెసిస్టింగ్ ఫోర్స్. ఇక్కడ మనకి రెసిస్టింగ్ ప్రెషర్ ఉందా? లేదు కదా. లేదన్న. సో వర్క్ డన్ ఈజ్ 0. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లా ఈక్వేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ du equals to dq plus dw. u ఈజ్ ఈక్వల్ టు dq ప్లస్ dw. dq 0 అయిపోయింది, dw 0 అయిపోయింది, విచ్ మీన్స్ du ఈజ్ 0. ఓకే. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకి ఏమి ఇచ్చారు? ఐడియల్ గ్యాస్ అని ఇచ్చారా? ఎస్ అన్న. ఓకే. ఐడియల్ గ్యాస్ కి డియూని ఎలా రాయొచ్చు? డియూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివిడిటి. సివిడిటి. సో డియూ 0 అయిందంటే డిటి ఏమైనట్టు? 0 ఐసోథర్మల్. డిటి 0 అంటే ఐసోథర్మల్. సో ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ టెంపరేచర్. ఓకే అన్న. సో T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 డిగ్రీస్ సెల్సియస్. క్లియరా ఈ ప్రాబ్లం ఎలా అప్రోచ్ అయ్యామో? ఓకే. నౌ లెట్ us మూవ్ టు ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఇది చెప్పండి నాకు. ఇనీషియల్గా P1 ఎంత? P1 ఈజ్ 6 బార్ అండ్ V1 ఎంత? 0.2 మీటర్ క్యూబ్. ఫైనల్గా ఎంతో చెప్పండి. P2 ఎంత అవుతుంది? V2 ఎంత అవుతుంది? V2 0.6 అన్న. ఓకే, V2 0.6. P2 12 బార్. సారీ 18 అవుతుంది అన్న. 18. ఎస్ అన్న. ఎస్ అన్న 18 బార్. ష్యూర్ 18 బారా? 2 బారా అన్న? రైట్, 2 బార్. అంటే మీరు లాజికల్గా ఆలోచించండి. గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ అయితే ప్రెషర్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది కదా. అవునన్నా. ఆర్ ఈవెన్ మీరు ఇలా అయినా చూసుకోండి. P1 V1 షుడ్ బి ఈక్వల్ టు P2 V2, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ కాబట్టి. సో 6 into 0.2 is equal to 2 into 0.6. ఓ క్లియరా ఇప్పటి వరకు? ఓకే ఓకే అన్న. Okay, now we'll move on to the next part of the question. Second part of the question చదవండి. Done reading? Yes, sir. Okay, very good.
ట్రై చేయండి ఆ పార్ట్. నా 3.4 కిలో జౌలా 3.4 కిలో జౌల్స్ ఎలా చేసావు? అనే మన ఫస్ట్ కేసులో ఏమైంది 100 degrees వచ్చింది అనే ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఫైనల్ టెంపరేచర్. సో నేను అవును. ఏమనుకున్నాను ఐసోథర్మల్ గా స్టేబుల్ తీసుకున్నాను సిస్టమ్ ని. తీసుకున్న ఓకే. తర్వాత NRTLN V2/V1 చేశానండి. ఓకే. సో కన్వర్ట్ చేసి ఎలా వచ్చింది అన్న V2/V1 చేసి. ఓకే. ఓకే. సో రివర్సిబుల్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ తీసుకొని చేసావు. ఎస్ అన్న. ఓకే. టెంపరేచర్ ని సెల్సియస్ లో తీసుకున్నావా? కెల్విన్ లో తీసుకున్నాను. ఓకే. సో ఆర్ వాల్యూ 8.314 జౌల్ పర్ మోల్. ఓకే. V2 ఇనిషియల్లీ మొత్తం హోల్ కంటైనర్ ఆక్యుపై చేసిన 0.6 అన్నారు. అవును. 0.6 నుంచి మనము 0.2 వరకు రెడ్యూస్ చేసాము. సో 0.2 తీసుకున్నాం లాస్ట్. ఎస్. సో అలా చేశానండి. ఓకే. సో అందరికీ అదే వచ్చిందా? అలానే వచ్చింది. అందరికీ 3.4 కిలో జౌల్స్ వచ్చిందా? కరుణ్ నీకెంత వచ్చింది? నాకు అర్థం కాలేదన్న అసలు ఎలా చేయాలో. ఓకే. ఏ పార్ట్ అర్థం కాలేదు? వాళ్ళు అడియాబాటిక్ అన్నారు కదా, సో వేరే ఫార్ములా ఏమన్నా వాడాలి. ఎడియాబాటిక్ అని ఎక్కడన్నారు? సారీ, అది ఇన్సులేషన్ తీసేసామని యా, ఇన్సులేషన్ తీసేసామన్నారు కదా. అప్పుడు ఏమన్నా అవుతుందేమోనని. ఇన్సులేషన్ తీసేశారు. ఇప్పుడు ఇన్సులేషన్ తీసేశారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ అన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, రివర్సిబుల్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు నో లాంగర్ ఇన్సులేషన్ లేదు. యూ హ్యావ్ ద కంటైనర్ అండ్ యూ హ్యావ్ దిస్ పిస్టన్. ఈ పిస్టన్ని నువ్వు స్లోగా అటు సైడ్ పుష్ చేస్తున్నావు. పుష్ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది? హీట్ అప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఏంటి? నువ్వు కొంచెం హీట్ రిమూవ్ చేసేస్తూ ఉంటావు. అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్, ఇలా ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. నీకు ఇలా పిస్టన్ సిలిండర్ అసెంబ్లీని నువ్వు ఒక కంటైనర్లో పెట్టావు, ఐస్ క్యూబ్స్ ఉన్న కంటైనర్లో పెట్టావు. ఐస్ క్యూబ్స్ ఉన్న కంటైనర్లో పెట్టి స్లోలీ యు ఆర్ కంప్రెసింగ్ ఇట్ సచ్ దట్ ద టెంపరేచర్ రిమైన్స్ నియర్లీ కాన్స్టెంట్, ఐసోథర్మల్ కండిషన్స్ మెయింటైన్ అయ్యేటట్టు. ఓకే. సో ఐసోథర్మల్లో వర్క్ డన్ ఎంత? రివర్సబుల్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో -NRTLN V2/V1. రైట్, -RT ln V2/V1. అంటే యునో ఆర్ ఈజ్ 8.314. టెంపరేచర్ ఎంత? 373. ln V2/V1 అంటే ఇట్ ఈస్ ln 0.2 divided by 0.6. ఈస్ దిస్ ఓకే కరుణ్? ఎస్ అన్న. ఓకే. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ ప్రాబ్లంలో? బికాస్ ఇలాంటివి వెరీ ఈజీ అండ్ స్కోరింగ్. ఈ జస్ట్ ఈ చిన్న ఫార్ములాతో ఈజీగా 2 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, నౌ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే. అనే నా వే ఆఫ్ అప్రోచ్ తప్ప అంటే నేను ఎలా ఆలోచించానంటే, సో ఇనిషియల్లీ మనం 100 నుంచి సప్లై చేస్తాం అన్నయ్య. ఓకే. సో ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ 100 మంది. సో Okay. లాస్ట్ కి నువ్వు ఎండ్ ఆఫ్ ద వెజల్ కి వెళ్ళే లోపల ఈ ఫ్రిక్షన్లెస్ పిస్టన్
నీకు ఏమవుతుందంటే సేమ్ అంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది నీకు. ఓకే. సో మనం అదే కదా ఇప్పుడు సాల్వ్ చేసిన T2 ఈక్వల్స్ టు T1 అని. T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1. నీ లాజిక్ ఏంటి? నువ్వు ఏ ప్రిన్సిపల్ యూస్ చేసావు? సో నేను T2 ఈక్వల్స్ టు T1 అన్నప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు T1 కి ఇస్తున్నావు కాబట్టి ఐసోథర్మల్లీ స్టేబుల్ అని చెప్పేసి నేను అలా తీసుకున్నాను. నేను నాది అది వే ఆఫ్ థింకింగ్. ఓకే. మీకు ఇంకొకటి చూపిస్తాను. క్వశ్చన్ కీన్‌గా చదివితే క్వశ్చన్ 48 వాట్ ఈస్ ద మినిమమ్ వర్క్ రిక్వైర్డ్ అని అడిగారు. ఆ మినిమమ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. సో మినిమమ్ వర్క్ ఎప్పుడు రిక్వైర్ అవుతుంది? రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్‌లోనా? ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్‌లోనా? మనకు రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ లోనే మినిమం వర్క్ కావాలని, రైట్. రివర్సిబుల్ లో ఎక్కువ వర్క్ కావాలి కదా మనకి. రైట్. రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్‌లోనే యూ విల్ రిక్వైర్ మినిమమ్ వర్క్. ఎస్ అన్నయ్య. సో దానికి యూ హ్యావ్ అస్యూమ్డ్ ఐసోథర్మల్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. ఎస్ అన్నయ్య. వై నాట్ అడియాబాటిక్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్? నో ఇన్ఫ్లేషన్ కదా అన్న. పర్ఫెక్ట్. Absolutely right. So any more doubts about the question? నో అన్నయ్య. Okay. నో అన్న. Okay. So last question for the day. Very interesting question. Keep reading the question. I'll be back within a minute. సో క్వశ్చన్ చదివేశారా? ఎస్ అన్న. ఓకే, వెరీ గుడ్. So give me information about the process. నాది ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అన్న. ప్రెషర్ Very కాన్స్టెంట్. Isobaric process. Any more information? రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. Excellent. Reversible process. Anything else? Q ఎంత ఇచ్చారు? Q 100 జౌల్స్ ఇచ్చారు. Yes, sir. ఐడియల్ గ్యాస్ అని చెప్పారా? ఎస్ చెప్పారు, ఐడియల్ గ్యాస్.
ఇంకేమి ఇచ్చారు? హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3000 ప్లస్ 50 50 టీ అని ఇచ్చారు. అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8.314. ఓకే, దెన్ P1 ఎంత ఇచ్చారు? P1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 kPa. Then V1 is equal to 700 into 10 power minus 6 meter cubes. And T1 is equal to 500 Kelvin. This is the information we have about the initial condition. Okay. Tell me, can we find the final volume? Okay, so let us start from the first law. Malli first law నుంచి start అవుదాం. What is the first law? du equal to dq minus dw. dq plus du is dw. dq plus dw. dw. Okay. Do we know anything about the internal energy U? U గురించి మనకి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా ప్రాబ్లంలో? ఓకే, ఎంథాల్పీ ఫార్ములా ఏంటి? హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూ u plus pv. యూ Plus pv. ప్లస్ పీవీ. Yes, sir. ఇది ఇంపార్టెంట్, షుడ్ బి ఇన్ యర్ మెమరీ. సో ఇప్పుడు యూని ఎలా రాయొచ్చు? యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ మైనస్ పీవీ. సో ఈ let us do this. du is equal to dq. dw ని ఏమని రాయొచ్చు? dw is equal to ఇంటిగ్రల్ dw is equal to minus pdv. ఈ స్టెప్ క్లియరా అందరికి? Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? du is equal to dh minus d of pv. సో du is equal to dh minus pdv minus vdp. ఇది క్లియరా అందరికి? ఎవ్రీవన్, ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇది. Yes, sir. కరుణ్? ఎస్ అన్న, అర్థమైంది. ఓకే, డన్. సో డియుని ఇది అక్కడ పెడదాం. డిహెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డిహెచ్ మైనస్ పీడివి మైనస్ విడిపి ఇజ్ ఈక్వల్ టు డిక్యూ మైనస్ పీడివి. సో మైనస్ పీడివి క్యాన్సిల్ అవుతాయి. అండ్ విడిపి టర్మ్ ఏమవుతుంది? 0 tends to 0 అనే. వై? ఎందుకంటే ఇనిషియల్ ప్రెషర్ ఫైనల్ ప్రెషర్ రెండు సేమ్. రైట్, ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ కాబట్టి డిపి 0. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమొచ్చింది? డిహెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డిక్యూ. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ ఫర్ అన్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. సో ఫర్ అన్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు దీన్ని బోత్ సైడ్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది?
Like Q equal to CPDT. ఇంటిగ్రల్ డిహెచ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? డెల్టా హెచ్. డెల్టా రైట్, హెచ్ డెల్టా హెచ్. ఇంటిగ్రల్ డిక్యూని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే క్యూ. క్యూ. Q was. సో క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్. డెల్టా హెచ్ అంటే ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ. అంటే ఇట్ ఈస్ H2 మైనస్ H1 కదా. ఎస్. So now all we need to find is E. Okay, wait 1 second. We have Q is equal to delta H, which is H2 minus H1. మనకి Q తెలుసా ప్రాబ్లమ్ లో? Yes, Anna. ఎస్ అన్న. 100 joules 100 supply. joules. మనకి do we know V2 and V1? V2 V1 తెలియదు, V1 తెలుసు. Okay, do we know T2? T2 కూడా తెలీదా? T2 ఇందులో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చేమో కదన్న, 100 ఈక్వల్ టు H2 మైనస్. రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు H2 ఎంత చెప్పండి? $3,000 plus 50 into 3000 plus 50 into T2 minus T1. T2. అది H2. H1 ఎంత? Yeah, 3,000 plus 50 T1. 3000 plus 50 T1 ఎంత? 500 Kelvin. 500 Kelvin. ఓకే, సో ఇంటూ 500. ఈ స్టెప్ క్లియరా అందరికి? Yes, Anna. ఓకే, గుడ్. సో 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3000 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. యూ హ్యావ్ 50 T2 minus 25123. ఇక్కడ నుంచి T2 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. $502 Kelvin. 502 Kelvin అనే. 502 కెల్విన్ వచ్చిందా? ఓ Yes, వెయిట్, ఇది ఒక మిస్టేక్ చేసాము. 1 సెకండ్. సో Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ అని వచ్చింది. ఇది ఎప్పుడు వెన్ దెర్ ఈస్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్ కి. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటి? Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు N డెల్టా హెచ్, వేర్ N ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. బికాస్ హెచ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ కదా, స్పెసిఫిక్ ఎంథాల్పీ. అండ్ Q అనేది ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. సో రెండింటిని రిలేట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? Yes, Yes, Anna. Anna. ఓకే, ఇప్పుడు నౌ విల్ గో ఇట్ విత్ ద సేమ్ థింగ్. 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? సో PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT, N ఈజ్ ఈక్వల్ టు PV బై RT. ఇనీషియల్గా ప్రెషర్ ఎంత ఉంది? యూ హ్యావ్ 100 kPa. 100 ఇంటూ వాల్యూమ్ ఎంత ఇచ్చారు? 700 into 10 power minus 6. RT 8.314 into temperature ఎంత? 500. సో ఇది చేస్తే మనకి ఎన్ వస్తుంది. ఎన్ ఇంటూ సేమ్ ఇందాక రాసినట్టే H1 ఎంత? H1 is 3000, sorry, H2 is 3000 plus 50 T2
minus H1 is 3000 plus 50 into T1. T1 is 500. Now solve this equation and find T2. T2 and let me know what is the value of T2. T2 వచ్చేసి 12534 కెల్విన్ వస్తుంది అన్నయ్య. అందరికీ అలానే వస్తుందా? అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చేసి 1.66 into 10⁻⁴ మోల్స్ వస్తున్నాయి అన్నయ్య. ఓకే. సో ఓకే. ఇక్కడ వన్ స్మాల్ థింగ్, ఇది 100 kPa కదా? అవునన్నయ్య. సో దాన్ని పాస్కల్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ అనదర్ 10⁻³ ఇక్కడ. సిక్స్ 618.8 అమ్మా. Right, perfect. T2 is going to be T2 is equal to 618.8 Kelvin. Yes. Now, do you know P1? Okay. Yes. Yeah, constant pressure, isobaric process. Do you know T1? Yes. Do you know T2? Yes. Do you know V1? Yes. Do you know V2? Final. Okay, calculate చేసేయండి V2.
నా 8.66 320 10 power minus 4 వస్తుంది. ఓకే ఓకే, దట్స్ ది ఆన్సర్, అంతే. -6 ఉన్నాయి అన్న ఆప్షన్స్. 10⁻⁻6 ఉంది, మాకు 10⁻⁻4 రేంజ్ లో వచ్చాయి. అవునా, 866.320 10 power minus 6 అవుతుంది. -6 వచ్చిందా? -4 వచ్చింది అన్న. 8.66 ఇంటూ 10 power minus 4. సో 2 digits ముందు చేసేసి 866.320 10 power minus 6 అవుతుంది అన్న. ఓకే రైట్. సో అందరికీ వచ్చిందా V2? Yes, అన్న. 8.66 ఇంటూ 10⁻⁻4 మీటర్ క్యూబ్. శిరీష, కరుణ్? There's a message. ఎస్ అన్న, అంతే వచ్చింది. ఓకే, శిరీషకి వచ్చింది, కరుణ్కి వచ్చింది. సారిక, నీకు కూడా వచ్చిందా? Yes, sir. కార్తిక్ అండ్ సారిక? అవును. ఓకే, వెరీ నైస్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది. నౌ కెన్ యూ గివ్ మీ అన్ ఐడియా ఆన్ సెకండ్ పార్ట్ ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు? What are they asking you? They are asking you delta U ఎంత? du equals to dh minus pdv minus vdp కదా అన్నయ్య. ఓ మళ్ళీ చెప్పు. du is equal to dh minus pdv minus vdp. TDS minus dh అన్నయ్య. ఓకే du ఓకే, equals to dh minus pdv minus vdp minus PDV minus VDP, minus right? vdp. Yes. సో vdp అనే టర్మ్ 0 అయిపోతుంది అన్నయ్య. సో Yes, dv VDP. వచ్చేసి v2 minus v1 పెట్టచ్చు. ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి. సో Okay. h కి మనకి t2 t1 ఉంది అన్నయ్య. Okay, perfect. So you'll get delta U is equal to delta H minus p into v2 minus v1. P into V2 minus V1. Perfect. Delta అన్నయ్య H. ఇక్కడ n మల్టిప్లై చేయడం అక్కర్లేదు అక్కడ, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. యా యా, ఫైనల్ గా U కనుక్కున్నాక ఎంతో మల్టిప్లై చేయాలి. డెల్టా U కనుక్కున్నాక ఎంతో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే ఓకే అన్నయ్య. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ రీడ్ ద క్వశ్చన్, వాళ్ళు ఏం అడిగారు? చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇన్ జౌల్స్ అడిగారు. అవునన్నయ్య. అదే వాళ్ళు జౌల్ పర్ మోల్ లో అడిగి ఉంటే ఈ ఆన్సర్ సరిపోతుంది. బికాస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ జౌల్స్, యూ నీడ్ టు మల్టిప్లై ఇట్ విత్ ఎన్. ఓకే అన్నయ్య. సో ఇది డెల్టా హెచ్ కనుక్కోవడం ఓకే కదా? ఎస్ అన్నయ్య, ఆ ఈక్వేషన్ లో t2 minus t1 పెట్టాలి. ఓకే, ఇది సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. దెన్ ఐ విల్ షో యూ అనదర్ వే యూ కెన్ డూ దిస్. అరౌండ్ 5940 వస్తుంది అన్నయ్య.
అంటే ఎంతో మల్టిప్లై అవుతున్నా. ఓకే, అది కూడా చేసే. ఫైనల్గా జౌల్స్లో కావాలి మనకి. అనే 100 జౌల్స్ వస్తున్నానే. 100 జౌల్స్ వస్తుందా ఎగ్జాక్ట్గా? వస్తానే. ఓకే. అంటే 100.015 వస్తుంది. సో అప్రాక్సిమేట్ 100. అందరికీ అంతే వచ్చిందా? లైక్ 99.9 అట్లా వచ్చిందన్న. ఓకే. ప్రణీత్, నీకెంత వచ్చింది? అండ్ మీరు ఎంతో మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఎంటైర్ డెల్టా యూని మల్టిప్లై చేశారా, జస్ట్ డెల్టా హెచ్ని మల్టిప్లై చేశారా? డెల్టా యూని అన్న. ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు అలాంటప్పుడు పి పి ఇంటూ V2 మైనస్ V1 ఉంది కదా, ఆ V2 అండ్ V1 అనేవి మోలార్ వాల్యూమ్స్ తీసుకోవాలి. బట్ మీరు ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూమ్ తీసుకున్నారు కదా. వస్తానే. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ షుడ్ నాట్ మల్టిప్లై దట్ P ఇంటూ V2 మైనస్ V1 టర్మ్ విత్ N. యూ షుడ్ ఓన్లీ మల్టిప్లై డెల్టా హెచ్ టర్మ్ విత్ N. లాజిక్ అర్థమైందా? నిశాన్ అర్థమైంది అన్నయ్య. ఓకే. అంటే మనము లాస్ట్ వరకు సింప్లిఫై చేసినా కూడా అన్నయ్య మనకు డెల్టా హెచ్ టర్మ్ కూడా మిగులుతుంది. అర్థమవుతుంది అన్నయ్య. ఇది ఇది అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది మనకి. ఎలా ఎలిమినేట్ అవుతుంది? అంటే అరౌండ్ చాలా తక్కువ వాల్యూ వస్తుంది అన్నయ్య. అంటే 5940 అనుకో, మొత్తం సింప్లిఫై చేసి మనకి 5939.7777 అలా వచ్చింది అన్నయ్య. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఎన్ డెల్టా యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ డెల్టా హెచ్ మైనస్ పి ఇంటూ V2 మైనస్ V1. ఇప్పుడు ఎన్ డెల్టా హెచ్ అంటే ఏంటి? క్యూ. క్యూ అంటే ఏంటి? 100 జౌల్స్. పి అంటే పి ఎంత? పి ఈజ్ 100 kPa అంటే 10⁵. V2 మైనస్ V1 ఎంత? V2 ఈజ్ 8.66 అండ్ V1 ఎంత? V1 ఈజ్ 7 ఇంటూ 10⁻⁴. సో 100 మైనస్ ఇది.
ఎంత వచ్చింది? 83.4 అన్న. రైట్, పర్ఫెక్ట్. 83.4. కరెంట్ క్లియరా ప్రొసీజర్? క్లియర్ అన్న. ఓకే. ఎవ్రీవన్, సారిక? ఎస్ అన్న. ఓకే, గ్రేట్. కార్తిక్, అన్న. ఓకే కదా ఈ ప్రాబ్లం? ఎస్ అన్న. ఓకే. సో మీకు ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ చెప్తా అన్నా కదా. సో వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు? హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3000 ప్లస్ 50 డిటి 50t, సారీ. సో ఎప్పుడైనా మనకి ఈ ఫార్ములా తెలుసు కదా, సిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో హెచ్ బై అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. ఎవ్రీవన్ ఓకే ఎస్ విత్ అన్న. ఎస్ అన్న. సివి ఏంటి? సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో యూ బై డో టీ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్. సో ఇప్పుడు మనకి హెచ్ తెలుసు. హెచ్ని ఇఫ్ యూ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ, what are you going to get? Dou h by dou t at constant pressure is equal to 50 వస్తుంది. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి? 50 అనేది ఏంటి? సిపి. రైట్, సిపి. సో సిపి 50 అయినప్పుడు సివి ఎంత అవుతుంది? minus 58.3. 41.686. అంతే, 41.686. ఎస్ అన్న. ఓకే, బికాస్ సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఓకే, సో సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. సివి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు డియు ఎలా రాస్తాం? వాట్ ఈస్ డియు? డిహెచ్ మైనస్ పివి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సివిలో చెప్పు. మనకు సివి ఉంది కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సివి. సివిడిటి. సివిడిటి. సో ఇప్పుడు డెల్టా యు అంటే ఏంటి? డెల్టా యు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సివి ఇంటూ టీ2 మైనస్ టీ1. ఎస్ అన్న. సో సివి ఎంత? సివి ఈజ్ 41.686 ఇంటూ టీ2 మైనస్ టీ1. టీ2 అంటే 618.8 మైనస్ టీ1 ఈజ్ 500. ఇది చేస్తే మీకు డెల్టా యు వస్తుంది. డెల్టా యు పర్ మోల్, జౌల్ పర్ మోల్లో వస్తుంది. దీన్ని ఇఫ్ యూ మల్టిప్లైడ్ బై ఎన్, you'll again end up with the same answer. You'll get 83.4. ఎస్ అన్న వచ్చింది. ఓకే, సో మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి సేమ్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి. ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ విచ్ వన్ నీకు ఎగ్జామ్లో ఏది స్ట్రైక్ అవుతే గో అహెడ్ విత్ దట్ వన్. Any more doubts about today's class? సో ఈరోజు క్లాస్లో వి సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. మెయిన్గా ఇందులో యూ హ్యావ్ పిస్టన్ ప్రాబ్లమ్స్. పిస్టన్ ప్రాబ్లమ్స్లో రివర్సిబుల్ టైప్, ఇర్రివర్సిబుల్ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసాం. అండ్ వీ హ్యావ్ యూ ఎలా కనుక్కోవాలి, డెల్టా యూ ఎలా కనుక్కోవాలి, డెల్టా హెచ్ ఎలా కనుక్కోవాలి, ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఆర్ ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఆర్ ఫైనల్ ప్రెషర్ ఎలా కనుక్కోవాలి, ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసేసాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో we will start with the second law of thermodynamics and we'll solve some related problems on the second law. Meanwhile, you can practice more problems on the first law. ఓకే అన్న. Thank you everyone. Thank you, Anna. థ్యాంక్ యూ అన్న.
అక్క. Hey Karthik, హలో. intro. అన్నాడు కదా రైట్. అలా ఉన్నావా? రికార్డింగ్ లో ఉంది. ఉన్నారు, పర్లేదు. ఒక్క నిమిషం. రికార్డింగ్ పూజిత అక్క దగ్గర ఉంటుంది. బట్ నో ఓకే ప్రాబ్లం. ఓకే. అరే మళ్ళా బయట మాట్లాడుకుందాం పదరా. ఓకే. drawing, rating, shading. So different technologies are there with which you can do that and convert that into a useful product or byproduct material for somebody to utilize. And this can be done by a third party, or if you are the user of that material, you can do it yourself. Like cement plant does it itself, or it can be done, and you get the benefit of utilizing that material. So what are the specific features? Why circular economy or why industrial symbiosis is becoming more and more relevant in now and in days to come is that you have these 4 or 5 causes of concern today and in the manufacturing, like emissions. Nobody wants emissions. You have heard about climate change, greenhouse gas, carbon dioxide, then you have NOx, then you have SOx, then you have VOCs, and you have a variety of poisonous emissions also. Nobody wants that. So you have to control them. Now earlier, there was a voluntary control. And that's what is happening. But after the Bhopal tragedy, the controls have started implementing. You have hazardous waste act, basically air and water act. Then you have hazardous waste